Ebbanga ddene ebigambo bibadde bitambula nga mawulire gayitawo kulemesa President Kyagulanyi Ssentamu okuddamu okufuluma eggwanga Uganda kugenda e Bulaaya mu bazungu mu America ne Europe. Ng'enta bw'eva nti avunzizza gavumenti ya General Museveni, abaswazizza buli wamu, abagisizaako obuyambi, abaweesezza zi sanctions, awambisizza ebyobugagga bye baali babba e Uganda ku ssente z'omusolo ne bagenda ne bagula amayumba ne bakola zi factory mu mawanga g'abazungu nga byonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nabiyyemu amazzi. Kati olw'obusungu obungi obubadde bujja bulinnya General Museveni buli lunaku nga bateekateeka kubanga bapanga olukwesikwesi basazizzamu batya passport ye obutaddamu kutambula genda mu mawanga g'abazungu era nga banoonya oluwenda lwonna olunaaba accepted internationally nga banakikubawo nti Kyagulanyi twasazizzamu passport etazakizibwa Kufuluma ggwanga Uganda nga kibeera boat oba nga kiggulibwa buli muntu anaaba akiwulira international nga tebagamba nti ate bakimukozerwa byabufuzi oba nti babadde abaswaza nga abaanika mu lujjudde ndino kye kyasazizzamu passport ye. Kati ebbanga ddene mubadde mulaba Minister JJ Odongo nga ayisa obuntu warning nga bwayagala okusazaamu passport ya Kyagulanyi okuddamu kufuluma ggwanga Uganda abeere wano nga tavaawo kubanga mbu alemesezza ensimbi bamusiga nsimbi okujja mu Uganda nga yonona image ya Uganda international relation ye baagala abeere wano afiiringe obuzibu ffenna bwe tufiiringa nga taze mugenda mbu kwenjoyinga ssente z'abadoona bonga bwe bagamba. Era byebyo bye bakoze Balamu Baruga Hale Minister okumutuma mu makomera okulanga ba political prisoners abakaka bakkirize emisango bo gye babataddeko egy'obutujju basoofuna oluwendo oluwaayiriza Kyagulanyi Ssentamu nti nno mutujju kuba buli mwana yakkiriza ng'awaayiriza Kyagulanyi nti yeyantuma yeyampa emmundu yeyampa bomu yeyanjiriza okukola bino ABCD. Kati ebyo byonna nga babigatta omuvumbo guwere bagusibe ku Kyagulanyi bwe paba passport yesazibwemu atekebwemu reda era abeera nga kyakkirizibwa kutambula internationally ng'ayitibwa mutujju ayitibwa terrorist. Kati nno olwaleero ebigambo ebyo n'olukoolo oluteekateekebwa bulijjo bye muwulira mu nkubo President Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abyogerako abakutemye akakule ye yabasookayo dda badde bamanyi bagezi nnyo okumusinga mu kintu kino ane gyasooke tufune ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ku nsonga z'abannaffe abasibe n'okumugaana okuddamu okutambula n'ebirala. I want to add my voice on the many voices speaking about the plight of the political prisoners that have been held in prison for the longest time, some 4 approaching 5 years and others years and several months. Now all of you know that these people were arrested and detained without any crime. We challenged the regime, we challenged the judicial system to expedite their prosecution. They didn't. No evidence was adduced, but they continued torturing in prison and intimidating them. All of you know that because our leadership is so reduced, you've seen irresponsible people speaking in the name of the government and bragging about, pressuring and coercing these prisoners to accept the crimes they never committed. You also, Balaam, visiting prisons beyond visitation hours. Many times I myself went to prisons, Kitalia and Luzira, and they blocked me from seeing these prisoners. And yet, at hours, sometimes past midnight, sometimes on weekends, Balaam and other regime apologists were allowed access to these people. They constantly told us that they were being coerced, they were being intimidated, and others being promised lots of things if they lied on themselves, if they accepted the crimes they did not commit. Ultimately, many of them accepted, not all of them. There are still 9, including Machete, Kalanzi, and others that are still standing firm.
But ladies and gentlemen, I want to tell you that we understand. I personally understand, and I believe most Ugandans understand. We understand these comrades. We know that they are so pressed from all angles, denied access from we, their leaders, who give them confidence and hope, and yet pressured and coerced, using the prison officials and using those that are occupying government positions. I have a strong message to those our colleagues still in prison, that we are still standing with you. We do not criticize you for weakening, because we know what you're going through. We even understand people like Sanya, who are coerced and intimidated, that unless they come out and put on NRM t-shirts and start praising General Museveni, they won't get their freedom. We know that the things that they're being forced to do or say are not the things they believe in. So I want to encourage all of you not to see them in a negative light. Don't criticize them. Don't abuse them. Don't insult them. Give them love. Give them hope, because they need it. They have fought a good fight, and they are still fighting. Keep your arms open for them. I want to thank our team that has been looking after their families, paying school fees for their children. I want to thank you very heartily for not stopping, and we shall not stop. These people are innocent. These were just supporters. The regime is doing this to intimidate anybody else, but they don't know that they continue to expose themselves. As for us, we shall not give up. I also want to salute comrades like Machete, like Kalanzi, and many others who are still in prison, and they are still refusing to go by what Balama and Museveni are saying. Because they understand, we took time to explain to them, it is so dangerous for anybody to coerce you to accept and be convicted, not of any other crime, but terrorism. That means you are a terrorist. That means you are accepting a curse on yourself. This regime is so heartless. You cannot subject somebody's son or daughter to such a curse. They didn't. Terrorism, supporting the opposition is not terrorism. If so, why didn't they arrest me? Because these people were supporting me and the National Unity Platform. Why don't you arrest me? Why don't you prosecute me for terrorism? That shows that you're just cowards. Anyway, we salute you, comrades. We are still with you, and we shall continue standing with you. Those that are still in prison, I would understand if you gave up. But again, I would hold you in so much honor if you didn't give up. Because at the end of the day, you can never defeat somebody that does not give up. Museveni has done everything. He's tried to weaken us. But the only thing that we have bigger than him is that we refuse to give up. So friends, wherever you are, refuse to give up. I also want to once again raise the plight of our missing people. Our people are still missing. The Chibalama family is still crying. The Kanata family is still crying. And 18 other families. Those people are still missing. Nobody has ever seen them. We want them. We continue to demand for them. We continue to demand for them. Tongera okubanja abantu baffe. Nina ekibuuzo nange kye neebuuza era nga president kyabuuziza. Bw'muba mumanyi nti okuwagira ye musango, ntera okwambala byayambala musango, ntera okugoberera byatugamba musango, lwaki temukwata ye abikola? Lwaki temukwata ye abyogera? Lwaki temukwata ye atusikiriza okumuwagira, atukulemberemu mu lutalo lw'okujja ku General Museveni?
lwaki ye mumuleka wali ne mudda kuffe ne mutulugunya ffe ne mubonyabonya ffe kubanga just kintu kimu kambagambe bagala kutudemoralizinga kutumala mu kutujja mu molalo kutujja mu bwagazi obwo kutiisa ne somebody else eyandyagadde oba eyandinyumiddwa ebigambo bya Kyagulanyi mutaddamu kumugoberera era obutasobola kwa associating na Kyagulanyi abantu batandika okutya okulana na Kyagulanyi asigale bwa peke bw'anaasigala obwepeke kijja kubanga bira kijja kuba kumenya mu jjenje kalu kibaliko kekabadi kibabala babamanyi bwabanga alina abantu abamuwagira abamuzibu kasoko breaking wano bamenye emigongo basibe bakuwasingeyo balimbise kino balimbise kiri then after olokono ne ye wali bakola bino byonna okutuwamba okubuza abantu afene babatta babatuteeke mu fear walime kuddamu ayogera naye kinsesa nti byonna bibakola bonga tuteeka mu bidi kwongera nga tugamba oba tufa tufe oba tuwambwe oba tukolako tukolebweko naye nga tulwanidde eggwanga lyaffe ekyo nayo kiba kisobe kibazususeeko kibaleme okutegeera naye we are intimidating, we are suppressing, we are coercing, we are killing. Why people are not giving up? Because the cause is still there. Now this takes me to my next point, and that is the sanctions that were recently slapped on 4 police officers, namely Kagarura Bob, Muine Alex, Tracy Jayamdan, and Womanya Eli. These criminals in police uniform took part in the gross torture of Honorable Zake. And we told them we are going to come for you, whether when or when we are going to come for you. And here we are. But these are not the only culprits. Culprits are many. The main culprit is General Museveni, his son, and those hangers on. And we are going to go for them. It might take long, but it will happen. And when it happens, it will happen firmly. This is to remind all those that are in positions of power, especially the police and the military. Justice will come for you personally and your family, because these people are sanctioned with their families, not just them. So the long arm of justice will one day come for you. You do these things, but we won't forget. Justice will come for you, and be sure you will pay. You will pay for all the things that you're doing to the people of Uganda. Very finally, I want to remind the nation, promised we are going to come to you in our next phase of the nationwide tour. We are still working out a few modalities, and we shall soon announce our schedule. So, be ready for us. Comrade leaders, we are coming for you. We are coming to West Nile. We are coming to Masaka. Abe Masaka Tuja. We are coming to Kisoro. Atale Kisoro. Dana, tell the people of Kisoro, we are coming, and we are coming all of us with all of it. In the West, we are coming. Kasese, Kamama, we are coming. And even those in Kampala, we are coming. Abewa Kiso. Naja, Tuja. Naja Mugabe Tuja. So, muzikirize binombize mu Uganda very briefly, and maybe tujja kufuna ebibuuzo okuva gye muli basebo ne bannyabo. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda, Mama Jolly Mugisha, naye Mukama yatusinga okumanya, yatusinga okola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizaamu, twongera omumumisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga okumuweesa ekitiibwa, kuba ekyo kye tusobola okukola okuuma memore ye. Namaze n'okulisaayo muganda waffe Nubianli ne muganda waffe Honorable Muwada. Ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu byeru nga bagenze kukaba mukuliko eyo basebo. Nabagambe mu Luzungu lwakuba edi mutwanko byakaba nanga mbize ne mu Luganda. Tinobya ndi oyo mu biseera byaffe bya Firebase twamutiizinganga
kubanga yali omusiraamu ennyo mu ttiimu yaffe nga buli kaseera asaala emirundi mingi olunaku. Ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali. Katonda w'amaanyi kyetwayogeranga ng'ekisaaga kakitutuukiridde. Ssebo Haji, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye era nkibajjukiza nti obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, ettemu ligenda mu maaso. Gye buvuddeko ennaku si nnyingi nnyo muganda waffe TAPS gwe twakazaako erya TAPS, naye nga ye Andrew Natumanya, taata we bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye TAPS yali amaze ebbanga nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact yagenda ne maaso bwe yatravelinga n'agenda e Germany, alina interview ey'amaanyi gye yakola ku international TV, n'ayanika byonna ebize bikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano, ebiseera bingi bwe mulaba nga tulina ba comrade abava mu Western Uganda, bano ba Lubongoya, bano ba Katana, bano ba Bobi n'abalala, abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi, bo beeyagala. Naye ate ebiseera ebisinga bye basinga okubonaabona, kuba ne mu kulonda bo babagana okulonda. Naye tekikomaawo, omuntu yenna ayogera amazima nga wa mu Western Uganda, ate baba bamuteekako nnyo amaanyi, kubanga bo balaba nga abaabuusa nnyo. So muganda waffe TAPS tulowooza nti bakikola ng'ekibonerezo gyali okutemula taata we. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo, ne bamusambasamba embirizi ne bazimenya, ne bamutuga, tebalina kye baatwala. Tumanyi nti saawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abatemu, tetusobola kusaba kunoonyereza, kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseredde n'engwa, nga bamaze okutemula Yasin Marua bagamba bansanze n'emmundu. So tekyewuunyisa okukeera ku makya ate ne bagamba taata wa TAPS yeetuze. Oba ne bakwata abamu ku bantu be, bino tubyogera ng'ebyokusaaga, naye era ebintu byonna byonna wano e Uganda biba ng'ebyokusaaga. Naye tumanyi nti olunaku lumu tujja kumanya amazeeyi waffe Muzeeyi Tebandana bajja kufeesinga akaguli era babitebye. Leero njagadde kwogera ku nsonga bbiri zokka. Ensonga esooka ey'Abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe basiba olw'ebyobufuzi. Nga bwe muze mulaba nti olwa pressure gye muze muteekawo basebo ne bannyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata. Pressure gye mwateekawo ey'amaanyi locally ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawaiza ba Edi Mutwe, ba Nubian Lee, ba Dani Majiki, ba Monde Ntambi n'abalala. Newankubadde Mwai Museveni yafuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abano bambatadde bateeseza nange, era nakozesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindikiriza okwogera ne Museveni. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact lwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muze muteekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons, ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otamanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya, nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano, naye bamanyi nti bwanaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika Baganda baffe.
eyo ensonga lwaki babadde tebawuza okumala emyaka 4 bonna Lukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yena ku ngazi izo mwana bakanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati bonna babasibayo abamu ssaawa abamu nnaku naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasibe ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti ino gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago basala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kooti batanza nene ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo temujja kuba nga muli kaali nnyo ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna era ensonga nga Museveni bwalonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvoola Kabaka bw'atyo bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba nange kennyini emirundi mingi nga ngende luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above bagambye temulina balaba naye ate era nga mawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza obasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu ku bakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu sente Museveni jako mu basiba ffe gye tukoma okugaggawala ne ngamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa lwaki temubata ne tuba nga tetukola sente kuba tubadde tugamba bannaffe bata naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo era abamu babasindiikiriza babatiisatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko si musango gwa accident naye musango gwa butujju terrorism ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna era kyannaku nnyo kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindiikiriza omwana wa munne okumuteekako sitampu eyo nti ono convicted terrorist kyono terrorist baba kulemeseza emirimu yonna yonna baba kulemeseza okutambula mu nsi yonna n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo babaagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo nti ne bwe baddamu ne bakwata ne bakusimba amaaso g'omulamuzi waliwo mateeka kye bayita repeated offender kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutujju. So kyannaku nnyo ti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo naye ffe tumanyi nti tujja kimenya tumanyi nti byonna tujja bisazaawo tumanyi nti neeyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo ti Saabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda aleetize down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukwata ne bakutulugunya ne bakugjamu enjala ne bakwata ne bakutwala mu kooti y'amagye nga toli munnamagye ne bakuyisa eyo nga tolabye na kulooya ne bakussa mu kkomera emyaka 4 ne nkugamba tulina chief justice bandi badde bamuyita chief injustice but anyway byagenda bwe bityo. Njagala okugatta eddoboozi yange ku maloboozi amalala gonna abo bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya ne banne tetubasalira musango balwanirizi ba ddembe era mu maaso gaffe bali balwanirizi ba ddembe olubeerera ne baganda baffe basaanya mpewo y'ebweru agivize up everything n'eddembe lye
n'okumuteekako ttaaga eya terrorist. So mubasaasire bwe bajja gye muli mubaanirize n'omukwano, mubaanirize n'ekisa, era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family zaabo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo obutalekeraawo. Twabasaba titugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe, kuba bino ebintu byonna bakozesa lwampaka ku mudumu gwa mundu. Ne mukkiriza mwebale nnyo, mwebale ddala, era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu, era tumanyi bye babakozesa, ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala, egibalwanirira. Ekyo kintwala ku nsonga ey'okubiri, ensonga ya sanctions oba nati ezateereddwa ku bapoliisi abalala abana. Omwo mwe muli Kagarura Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesigye Hamdan, mwe muli ne Womanya Eri. Aba basirikale abana be batulugunya Honorable Zaake ne bamufuwa pepper spray mu maaso n'amala emyezi ng'esatu oba ena nga tasobola gaggula bulungi. Be bamulemaza, be bamutulugunya mu kiseera kya COVID nga bo balowooza tubyerabidde. Gali mawulire gasanyu naye tegatumala. Bano si ye tageti yaffe. Tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'abo abamwetoolodde, ate nga tujja kubafuna. Twagala okwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe ababeera ku social media ne mu expose nga bino ebintu. Nze nga mbagamba nti tweet gy'okola oba Facebook post gy'oteekayo munaye tekoma ku ggwe, egenda wala. So bano abantu babataddeko nati n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa. Omanyi abo ebyobugagga bwabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde. Naye ate naye gye bapulaningi okuddukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo n'ebyobugagga ne biwambibwa. Amayumba gabwe ne bizinesi zaabwe ne ziwambibwa. Ate tekikoma ku bo, wabula kigenda ku bakyala baabwe, kigenda ne ku baana baabwe. Abaana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo bonna bonna bali ku nnyonyi eddako enkeera okomawo e Uganda. So njagala okubategeeza nti tetutudde. Musobola okukola byonna bye mukola naye mujja bisasulira. Muyinza okubikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali. Ekisemberayo ddala bassebo ne bannyabo kwe kubajjukiza nti nga bwe twasuubiza titugenda kubatuukako mu bitundu bwemmwe yenna gye muli, era tujja. Njagala okusaba bakulembeze bannaffe, bacoordinators baffe, abantu mubateeke mu mood. Onaye basmat n'abalamba tujja e Lwengo, tujja Bishop, tujja ewammwe Mityana. So mutulindirire, tujja batuukako. Tuteereza nsonga ntonotono za program, then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda otambula. Ndowooza eddakiika esigaddeyo kanzireke zibeere za bibuuzo. Ndowooza owulidde bulungi ensonga za President Kyagulanyi. Abasajja banyiivwe emitwe gye babobba gibatukuta omusula gyagala kwabika olw'okubanga ebyobugagga bye babbye ebbanga lya myaka 40 nga babba ensimbi z'omusolo nga bagenda bazisiga eyo mbazungu nga balowooza kyonna we kinaatabukira e Uganda bateekonja bala bagenda basanga ebugagga bye bafiire embugagga. Omusajja bakubisiza sanctions n'ebyobugagga byonna ne biwambibwa kati abasajja obusungu bubaluma. Kati nabo bakulabulya ekisaanidde President agambye nti ekibi ekisingayo mu nsi yonna kwe kuteeka ku muntu ttaaga nti nno terrorist mutujju. Ekyo kibi nnyo. N'omwana wa muno n'omugamba n'omukkirizisa omusango ogwo n'ogumusingisa kubanga oyagala okuconvictinga Kyagulanyi okumulemesa okuddamu okutambula. Ogambe nti oyo yakulira akabinja k'abatujju. Kibi nnyo. President agambye abantu bano tubaweero kamingi twongere obbawo omukwano okubalaga nno tulina wamu nabo ate baleme kufa depletion. Kuba kimanye byonna bye babasuubiza balamu byabagamba ngenda bbawo emmotoka, ngenda bbawo amayumba, ngenda bbawo ssente, ngenda bbawo kino, tewali kyagenda bbawo n'eki okuggyako omuceere.
naffe kati n'abaganda ffe okubalaga nga bakyali wamu naffe era ne tubalaga nti no tubeetaaga tubaagala nnyo basobole okuba nate we baakoma we batandikira babanga bavuddeyo eyo mu nkomyo era tujjawo n'ebintu by'okunyooma ebintu by'okuyisaamu pulezidenti waffe okumutwala nga ekitagasa kubanga bo balina emmundu amaanyi gali mu ffe bannansi era ffe tulina okusitula pulezidenti waffe tumuteeka waggulu wali kati ab'emmundu ne badiba nazo nga twatya kisobola kukolebwa nga nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okukwata eggwanga lino era nga bannayuganda enduulu zivuga okuva ebule n'eweya nga zivuga lwa ssanyu jjereere nti nno pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okulayira atudde mu ntebe olw'okumpulirire naye nga byonna bagenda kubikola kusazaamu paasipooti kugimenyamu kola biki byonna nga babikola kugezaako tukuyita kuteeminga tuteemu Kyagulanyi's engeri Kyagulanyi gy'atambulamu engeri obwangu bwaliko mu kujja gavumenti ya Museveni bwe bangala just okutema at least bamusaleko ku speed ebeere ku speed control nga teri eri fast gyaliko banga basajja batola kaguddeyo naye nga agamaanyi gali mu ffe naffe tulina okwongera okuzimba ekigambo ekyo tulabe nti nno munnayuganda yenna waali asigala nga ye alina obuyinza ku nsi ye so sense kubanga mulinako obuyinza ekyo kikafuule mbaagala nnyo Mukama Katonda akume tujja kuba tuddamu mweraba